Спасибо большое. Я в первую очередь хотел поблагодарить организаторов и на самом деле отдать знак уважения Владимиру Александровичу, с которым мы обсуждали первую часть про неориентированные графы. Вот про ориентированные графы, значит, я расскажу сегодня. Значит, сначала напомню то, что было сделано в неориентированных. Это частично основано на совместных работах с Антоном Толченниковым, Данилом Петько и немножечко Андреем Игоревичем Шафаревичем. Ну, там, чуть-чуть, действительно, в начале. Соответственно, нужно ли мне переключиться сейчас на английский язык? Я посмотрел в списке людей, которые сейчас подключены, вроде бы таких явно англоговорящих нет. If you don't understand me now, I could switch to English. If not, if everything is okay, I could continue in Russian. Как вы думаете, как лучше продолжить? Мы записываем, и будет, в принципе, хорошо, если вы... I do understand. So yes. So I will discuss the model that could have many interpretations, and the main ingredient is a one-dimensional cellular complex. This object is also called a metric graph. This means a geometric realization of combinatorial graph. Every edge here is an interval, so it's some regular curve, and so it's a definition of metric graph. And the systems that we study, you could see it on this animation, this short movie. So we have blue dots that traveling across this metric graph. We have linear independence of the lengths of the all edges, and at the hanging vertex we see only reflection, so it's not interesting for us. But in every inner vertex, the traveler, just like this, could decide which vertex with non-zero probability he chooses, and we consider all possible situations, so all possible endpoint of a random walk. And the difference with the most common situation of combinatorial graph is the end position of this walk could be not only in vertices, so it's not limited by the number of vertices, but this number could grow, and it's really grow, as you see it. And we see that the graph is, for the case of linearly independent edges, is covered by the copies of the initial way for moving point. And this is a description of the dynamical system that I described before. So we fixed the passage time for each edge, so it's a kind of a weighted graph, but the difference is not only the weight of the edges lengths, but that the endpoint could be somewhere on an edge, not only at the vertices. And we consider the asymptotic of the number of such points as time goes to infinity. So it's the description. We could deal with such kind of graphs in many different situations. So we will discuss today finite compact metric graphs, but also we could consider infinite but locally finite graphs such as lattices and so on. And also for the case of the graphs that are drawn on some surfaces, it appears that we could develop the same theory for the graphs like this. So we have 2 points only, but the number of edges, it's the geodesics connected to these two points, are infinite. So we are limited to this situation today, and we will consider 2 sub cases. One is non-oriented graph, and the second one is directed graph. So we have 2 motivations for this. So we initially we start to study this kind of problems when considering the Schrödinger time-dependent
equation, the Cauchy problem for it on a metric graph. So it's motivation from mathematical physics. And so this is the envelope of this Gaussian, so-called Gaussian wave packet, which is localized on somewhere on an edge. And also, so it's a motivation for the case of a non-oriented graph. And there is also a motivation which I come to recently, and I will borrow the slides from Jotam Smilansky presentation. They consider the multi-scale substitution scheme of tilings. So it's a rule in which we consider how to insert the shape into the subshape, and then we could receive something very interesting shapes here. So this definition is presented, but the main thing that I will not go into details because I don't want to present any results on the multi-scale substitution tilings. But the main interesting thing for us is that with this with this substitution in multi-scale schemes, we could associate a directed metric graph. So its lengths corresponds to the logarithm of this 1 over the scale, and so the lengths are they could be linearly independent or dependent or incommensurable in some cases. And also we obtain the finite compact directed metric graph. But it's just a motivation for us now, so we will. So it's an example of this kind of things. Oh, again, I'm not going into detail, and I will not using this kind of Perron-Frobenius things because in our problem it's not suitable. But again, we are returning to our problem. So the number of paths on a graph growing exponentially with time. So what will happen to the number of moving points or the number of possible end position of a random walk on a metric graph? And the answer is that it will grow polynomially. And for the case of non-oriented finite compact metric graph with linear independent edges, it is growing like t to the power number of edges minus 1. And I will discuss the concept later. So how this asymptotics is achieved? We construct from the metric graph gamma, we construct the polyhedron or the collection of simplices. Then we expand this polyhedrons and counting the number of lattice points on this polyhedra, and then approximate them using some results from number theory. So n of t is the number of moving points. R of t is the asymptotical polynomial that we want to achieve. So for finite compact graphs, the problem is related to the finding of lattice points that lying inside a right angle tetrahedra. So the tetrahedra it's like a building block for our polyhedron that corresponds to a metric graph, and this polyhedra is described by this inequality. So we could consider the number of solutions of this inequality with given lambda and given weights. So the weights are given, and the weights are real numbers. And the full answer was given by the famous topologist, who was not at that time a topologist, but he was a PhD student of Godfrey Hardy in Cambridge. So this was one of his first results. So he proved it was at the end of the search that the number of solutions minus well-known polynomial. So it's a polynomial that now called Barnes multiple Bernoulli polynomial. But at that time it was called Nordlund. Nowadays the Nordlund polynomial it's a different polynomial, so it's not the right name now.
Also, this type of polynomials were discovered multiple times during past centuries. So it was a kind of particular case of Erhard polynomial in the presentation, in the article by Puklikov and Khovansky, where it is called Todt polynomials, and it was reinvented by Benson Borda in Rutgers University in 2016, when he doesn't know the name of the polynomial, but he rediscovered that under some assumptions on with the weights W, and using results of Schmidt, so this famous number theorist, he receives this polynomial. Okay, so how the leading term behaves in this situation when we consider non-oriented graph? So it depends on the sum of all lengths, on the product of all lengths, on the number of vertices. So it's 2 to the power number of vertices minus 1, number of edges minus 1. So it doesn't feel the presence so it doesn't feel the initial point. So it doesn't depend on the initial point of random walk. So it's an example. If we consider the star graph, so the corresponding polyhedron is just the simplex, and we count the number that are lying on these 3 right angle triangles, and we obtain the polynomials like this, polynomial like this. So in the first and the second term, the more general theorem is a little bit complicated, and I will not go into details now, but what I should emphasize that the second term in general for trees is depend on the quadratic form. So it's a quadratic form here of the lengths, and for the case of the tree, to know this form is enough to reconstruct determine the graph, the tree uniquely, and also it contains an information about the starting point. But for the case of general graphs with more cycles, it doesn't. So it's an example of how to reconstruct the graph. Also, we have a result for the joint result with Anton Molchennikov about the general polynomial. So it's the polynomial which is constructed from the Barnes multiple Bernoulli polynomials for this case, and also the second term here is a quadratic form, but it's a little bit more complicated, and it's quite symmetric for the symmetric graphs. So if we consider some Тут нету examples. сейчас связи, Всеволод. Can you hear me now? Вы меня слышите, коллеги? Я вас слышу прекрасно. Одну секунду, Всеволод. У нас нет связи. Так, а вы меня... Так. Да, мы вас слышим в Zoom, но в аудитории, Я видимо, вас все опять равно проблема. не слышу. Ой, как жалко. В Zoom мы вас слышим хорошо, но в аудитории, видимо, опять какие-то проблемы. Там кто-то кричит. У кого что? F. F. Зарядка, хочешь сказать, закончилась? Коллеги, мы вас снова слышим, если что. Значит... Ладно, все сломалось. У нас сначала звук почему-то исчез, не слышали, на этом мы починили, а теперь он работает. Так, все-таки в аудитории слышно или нет? Докладчик продолжает делать доклад, я тебе больше скажу. Да, я хотел бы продолжать делать доклад, если можно. Но я остановился, если что. Хорошо, хорошо. Давайте Сейчас. я напишу, может быть, всем в чат, стоит ли мне ждать. В чат это все равно. Это между нами, да? В Zoom. Да, я понял. Сейчас вот Татьяна хочет задать вам вопрос. Давайте попробуем. Мы пропустили довольно много. Вот с какого-то момента надо повторить. Но я не знаю, с какого. Какая теорема? Ну, я подробно про них не говорил. Я про них подробно не говорил, про теоремы.
То есть здесь... Ага, про Ася, теорему он подробно не говорил. Да, Чего? коллеги, я хочу сконцентрироваться все-таки это я напоминаю результаты наши давнишние, которые мы как раз с Вадимом Александровичем обсуждали. Но я хочу перейти к новым результатам, если Скажите можно. мне что-нибудь. Так, слышно или нет все-таки? Всеволод, мы остановились на том месте, где вы начали о star graph говорить. Да, И я понял. условия на star Да. graph. Вот перед этим. Давайте, вот это вот, да? Вот это вот. Да, именно здесь, да. Спасибо. Если вы еще раз нам скажете... Давайте. Только не сию секунду, потому что тут... Или Да, пусть, мы или пусть да. продолжает. Нет, мы Я понимаю. все очень... Я просто подключился через свой Wi-Fi, Да, мы очень заинтересованы в ваших результатах. Вот пока Спасибо. у нас здесь налаживается, можно спросить у вас. Да, То есть давайте. у вас точки движутся по отрезкам, но они Да. еще и накапливаются. То есть вначале вы показывали, как будто был еще источник частиц. Нет, смотрите, они размножаются в каждой вершине внутренней. То есть в каждой внутренней вершине у нас происходит размножение. То есть каждая внутренняя вершина является источником. Да, можно так, да, тут очень много интерпретаций. То есть одна из них это то, что мы считаем, что там есть источники в тот момент, когда туда что-то приходит по К ребрам, а валентность n, у нас выходит n возможных, то есть столько, какова валентность, столько выходит. Это первая интерпретация. А Вторая, куда они то, потом что... все деваются? Нет, у нас стоков нет. Вот в ориентированном случае будут. Вот там будет И исчезновение. А у них столкновения упругие? То есть они не перескакивают? Нет, они проходят друг через друга. То есть, да. Это как волны, волновые пакеты. У них амплитуда растет, но они... То есть изначальная модель – это вообще волновые пакеты. То есть мы умеем даже писать То есть там... они могут проходить друг через друга? Да, они проходят друг через друга, совершенно верно. И смысл найти предельную меру? Асимптотическое, да, это можно так, опять же, это в разных терминах можно это понимать, опять же, можно посмотреть, к какому распределению это дело стремится, это тоже понятно. Так, они, кажется, наладили. Ой, замечательно. Мы должны коллеги. Выключиться, чтобы не фонить. Давайте тогда продолжим. Значит, я готов буду ответить на вопросы после. Давайте я вернусь к тому месту, где я все-таки остановился. Вот здесь я показывал примеры. I was showing the examples of calculating this polynomial, and as you can see, that for complete graphs k of n, the second term is also very symmetric, so it doesn't feel any starting point. But, excuse me. Yes. We stopped earlier. You switch, so the sound disappears early. You mean? Yeah. Okay. Yeah. Sorry. So was it here? Yes, here. Yeah. Okay. So it was just an example of the polynomial that we obtaining. So we consider the star graph, and we consider the polytope that consists here. So it's a simplex, and we can count the number of lattice points that lying on 3 right angled triangle, and we receive the polynomial up to the some degree of logarithm. So it's quite symmetric here because the star graph is symmetric. But also then I discussed that was the case of the tree. We know the general recipe of how to calculate this polynomial. So it's again, we should take the Barnes multiple Bernoulli polynomials, and we have some combinatorial algorithm how to construct from this polynomial our polynomial. I will not go into the details because it's complicated thing, and we don't have much time. But I should note that we have the second term that looks like a quadratic form of the lengths, and this means that for the case of the tree, it's enough to know this form, to know this second term. It's enough to reconstruct the whole graph, the whole tree, and the initial point of initial starting point.
it's a discussion of how it could be done. So again, we are not going to the details. And also we have a general algorithm for the general case of arbitrary non-oriented compact finite metric graphs. So we have an algorithm how to construct our polynomial. And also we have a explicit formula for the second term. So it's again depends on the quadratic forms of the lengths. Yeah, but it's rather complicated. But it's easy to calculate for the certain examples. So it is calculated for example, for this graph, and also could be calculated for this type of graph. Also, I mentioned that it's quite symmetric. So this second term here doesn't, for the complete graph, doesn't have any information about the initial point. And the hypothesis that we should have as much terms as we have cycles. So to reconstruct the graph for this case, this would be enough. But it's only the hypothesis now. Let us jump to the case of directed graphs. So in this case, we have a permitted directions of the movement for each edge. And again, our lengths of the edges are linearly independent over the rationals, but the all other conditions on our dynamical system are the same. So we have just the same dynamical system. So we could consider it as a process of new points that starting from the vertices. So it's we have a source at every vertex when at least one blue point come to the vertex. And the result for asymptotics of directed Hamiltonian the graph is it looks like this. So it's the time to the power number of first beta number, so it's the climatic number of the graph. So it's a beta first beta number. So beta first minus one, and beta first minus one, it's a minus Euler characteristics of the this complex. So we could write it down like this also. And then we have, so it's the power of t is a number of not edges like it was before, but the number of linear independent cycles. And here we have the sum of all lengths of the edges. So it's as it was before, and it's also a surprise for us. And here we have the product of the lengths of the cycles. And here is this, here it's beta minus one factorial. So it's again the factorial of like it was the number of edges minus one. And we don't deal with the selection of the bases in the space of the cycles. So we have the summation over the choices of the bases for this case. Also, we could consider the compare this result with the case of undirected graph, and there we have this 2 to the power number of vertices minus 1, minus 2. It's due to the two directions in the case of when we consider the unoriented case. So it's just a consideration for the star graph. So we obtain, so this guys cancelled, and we obtain the same result. So it's the both of the results are in good coordination with themselves. Okay, what is known for the general? Can you repeat what is set d beta in the formula for the oriented graph? What is d beta?
Yes. It's a selection of the bases. Thank you for this. It's not an easy question. So we know and again the algorithm for the case of Hamiltonian directed graph. Hamiltonian means that there is a cycle that goes across all the vertices. In this case, we know the algorithm of how to construct the space of the bases. And for the general case, Basis, what basis and what? Basis of the space of cycles. Cycle. Okay, thank you. Cycles. And for the general strongly connected graph, because to consider not strongly connected graph is not interesting. If we have the part that from which the moving point doesn't return, it's not an interesting thing for us. So if we consider strongly connected graphs, then we know that there is a coefficient here. So it's c to the multiple t to the power first beta number -1 or minus earlier characteristics. But actually, we don't know the c for this case because we don't know how to choose. So we don't know how to choose the basis correctly. So it's still an open problem. So we have a result for the case of Hamiltonian graph, and it's still an open problem to find this explicit constant here for general strongly connected directed graph. So that's all. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you for the talk. Any questions in Zoom? Dear colleagues, if you have any questions, please ask me or write me in a mail. I also would be happy if you write me something. Any questions in audience? Tatiana. Еще раз хочу сказать, что я был очень и продолжаю быть очень благодарен организаторам за то, что пригласили меня на эту конференцию. Мне кажется, это очень интересное и правильное, хорошее мероприятие. В общем, спасибо. Все, если вопросов нет, тогда, наверное, мы заканчиваем. Да? Нет, вопросы у нас, конечно, есть. Давайте, хорошо. Вопросы у нас есть. Вот скажите, пожалуйста, у вас когда вот эти пакеты достигают вершины, как они выбирают, по какому ребру идти? Вот, смотрите, они выбирают все ребра. То есть мы считаем, что просто с ненулевой вероятностью... Равномерно? Не обязательно. То есть нам нужно просто такое распределение вероятности, чтобы оно было не нулевым по каждому. Дальше бывают модели, то есть опять же я тут рассказываю только малую часть всей этой деятельности. Дальше бывают модели, в которых конкретно пишутся вероятности. Например, физики, они разные для отраженного вот этого вот и прошедших. Там просто разные формулы. Можно равномерно смотреть. Можно смотреть вот то, что в directed случае, но это не совсем то же самое, но тем не менее, потому что там можно смотреть, когда нет backscattering, то есть обратного прохождения. Это тоже все изучается. Поэтому здесь можно в вершине, в принципе, задавать по-разному вероятности того, что будет выбрано. Сейчас единственным предположением, которое я делал, это то, что распределение вероятностей уважает структуру графа. То есть оно не нулевое для всех реально существующих ребер. Вот. Вот в принципе, за счет... В вашем конечном скейлинге, вот там не очень было ясно, на разных ребрах у вас, ну, скажем, скейлинг плотности вот этих частиц в пределе, он одинаковый? Сейчас скажу, да. Смотрите, для неориентированного графа, значит, когда все линейно независимо, есть утверждение, что доля, вот если мы выберем отрезок на графе, на ребре графа, да, и посмотрим на предел этой доли к сумме длин всех ребер, сейчас, я неправильно говорю. Ну, то есть, короче говоря, доля будет пропорциональна длине ребра. То есть они стремятся асимптотически к равномерному распределению. Но это происходит везде, только в ситуации... на всем графе. На всем графе, если, да. Например,
связанный граф. На всем графе Да, одна... да, связанный граф. Но это, смотрите, случай, когда у нас полный ранг, то есть когда у нас все ребра линейно независимы. А вот что именно происходит, когда у нас ранг... Да, еще мы знаем ответы для случая, когда у нас ранг 1. Ну, то есть когда роста на самом деле нету. Когда вот это вот число ребер -1 равно 0. То есть там на самом деле будет стабилизация. Там будет некоторое предельное количество этих движущихся точек. А вот для промежуточной ситуации, когда у нас часть ребер независима, а часть нет, мы на самом деле не знаем ответ. То есть это открытый вопрос вполне. Он оказался достаточно сложным, при том, что он как бы достаточно легко формулируется. Вот. То есть мы знаем, что это будет, опять же, поведение наше. Мы знаем, что это будет некоторое c на степень t в степени ранг над q длины ребер -1, но мы не знаем ни коэффициента, ни точно к какому распределению, и будет ли оно стационарным каким-то распределением все стремится или нет. Вот. Потому что эксперименты показывают там разные некоторые вещи и достаточно любопытные. Это открытый вопрос, так что если вдруг можно это сделать какими-то другими методами, более близкими к вашим, то это было бы очень интересно, мне кажется. Ранг – это сколько линий независимых длин, да? Да, именно так, именно так. То есть мы берем все длины, вот такой спектр длин, и считаем число линий независимых. Ну, то есть, например, они могут быть все равны π, но ранг тогда будет 1. Или там, значит, π корень из 2, остальные повторяются π, это тогда вот ранг равен 2. И будет тогда линейный рост. Угу. Ну да. А вот была еще картинка у вас с треугольниками, которые на плоскости. Как она связана с графом? Я вообще никак-то связь не уловил. Вот это, да. Смотрите, я просто хотел подчеркнуть, что, значит, есть такая, есть коллеги, которые это Яр Соломон, Йотам Смеланский, и там отчасти этим же занимается Марк Поликот, значит, в Орике. Значит, они что делают? Они рассматривают некоторые такие тайлинги, которые возникают, если там раздувать какие-то фигуры, а потом, когда она достигла некоторого размера, вставлять туда вот такой паттерн. То есть вот мы увеличиваем вот этот треугольник, когда он белый, и когда он достигает некоторого размера, мы в него вклеиваем красный. Раздуваем красный треугольник, и когда он достиг некоторого размера, вклеиваем в него вот так, вот столько белых. Получается очень интересные картинки, на самом деле. Такие фракталоподобные. Вот у Поликота там есть и фракталы настоящие и так далее. Значит, и вот мы этим хотим что-то замощать. И оказывается, что, значит, чтобы описывать это все, удобно рассматривать как раз метрические графы, то есть графы, у которых есть длины, где что-то может жить на ребрах. Вот пример такого как раз графа, который соответствует вот такой схеме, которая здесь нарисована, приведен. Графы, получаются, не очень простые на самом деле, но и не очень сложные. То есть здесь вот вы видите количество вершин не очень большое, а количество ребер большое. То есть вот это вот последовательные стрелки, которые здесь нарисованы, это означает, что таких ребер с логарифмом 5, их, видимо, 5 штук. Но это совпадение, что они тут значит, в таком количестве. Это логарифм 5 это что? Логарифм чего? Почему 5? Логарифм 5 это что? Сейчас скажу. Потому что они берут либо логарифм того, во сколько они это скейлят, либо единицы на логарифм того, во сколько они скейлят. То есть эти пятерки это берутся из вот этих вот скейлинговых процедур. Ну, я могу прислать. Если интересно, я могу прислать их работы. На самом деле, очень интересные работы. Спасибо. И что приятно, они на нас ссылаются тоже, что собственно, и привело к тому, чтобы мы про них узнали. Спасибо, очень интересно. Да. Спасибо. 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 Я только хотела сказать комментарий, что я тоже тут участвовала в одном проекте, точнее, не я лично, а аспирант под моим руководством. Это тоже была задача от Вадима Александровича, очевидно, навеянная теми же размышлениями, но она была совершенно другая, как я сейчас вижу. Там частицы проходили через узел, но они просто проходили, но они проходили и выбирали ребро не случайно, а от того, как предыдущая частица, ну, в общем, чтобы расстояние между частицами было максимально. Это очень интересная задача. Да. Давайте. Там, что я точно знаю, что там очень сильно теория чисел возникала. Да. И вот то, что вы берете линейно независимые отрезки, это, конечно, похоже на то, что... можно узнать про эти результаты? Вы не могли бы мне, если вам не очень сложно, прислать
вот эту статью. Да, я если это пришлю и вышло. тоже обязательно спасибо большое. посмотрю на ваши Да. статьи. Я должна признаться, что я о них не знала. Я с удовольствием Спасибо большое, вышлю в очень ответ. Да. интересно. Мне тоже было очень приятно выступить. Спасибо большое.